ebintu bitutabudde, ebintu bitusobyeko tetukyabitegeera. Munaye mujja bitegeera ffenna bwe tutyo bwe tuli, embeera si nnungi. Olwaleero juzi ku Sunday CEO yatuwa audio n'atugamba skill ekyasenze most important skill ya reading. Nabadde mpitaayita nensaaga ebigambo bya Napoleon Hill ngenda bibasomera byankoledde. Kyewuunyisa ebigambo bye naawe ojja kukumbulira oba olowooza bikyali applicable olwaleero oba Napoleon Hill yali alimba yabiwandiika mu 1900. Bino ebigambo byawandiikibwa mu 1923. Naye bwe nabisomye nasigadde nga mpuniikiridde ne ŋŋamba nga kirungi okusoma, nga kirungi okubaako ebintu by'oyiga. Abantu butuufu tulina ebintu bye tulowooza nti byaffe naye nga si byaffe, nga waliwo ababitutwekamu nga tulina gye bitubijja. Ebigambo bino byasooka ne bigaanibwa, yasooka n'awandiika ne bigaanibwa wamala kuyitawo emyaka 75 ne bakkiriza opublishing ebigambo bye yali awandiise. Naye nga yali abiwandiika yali era naye waliwo okutya. Mukazi we n'agamba nti ebigambo ebyo byonna obiteekayo bijja kuleetera obuzibu. Oba okitegeera mwali mu patisa ezimu ngenda zibuuka ngenda kusomako ezo ze ndaba nti tuzeetaaga ezimu nja zibuuka oba okitegeera naye nga balaga nti munnaaye nedda tugira tulindako obifulumya eri abantu abasinga mwali mu bisomyeko ebigambo bino bya Napoleon Hill we yamiitinga tugamba wa yamiitinga devil oba devil yalinga shadow nti taliiwo naye bireetinga naffe endowooza zaffe ng'abantu. Katandikire wano omu yali kati kaŋŋambe nti nze Napoleon Hill kati nze mbuuza devil yagenda okuba nga addamu. Humans have many tricks and devices by which you gain and hold control of human mind. Olina obukodyo bungi nnyo n'ebintu by'osobola okukozesa okusobola okufuga obwongo bw'abantu. Kati wano devil ye sitaani gwe tuba tuyita sitaani gwe tuba tuyita tutya gwe kyonna ky'oba okiyita devil gw'oba omuyita. To be sure, I employ tricks and devices to control human thought. My devices are clever ones too. Go ahead and describe your clever tricks, Your Majesty. Devil amuyita Your Majesty kuba yamugamba tompita devil mpita Your Majesty oba oyagala nkubuulire ebyama byange engeri gye nsobola okuzanyira ku bwongo bw'abantu nga temumanyi ne mulowooza nti ebirowoozo bye mulina byammwe. Devil wanaddamu, one of my cleverest device for mind control is fear. I plant the seed of fear in the minds of people, and as these seeds germinate and grow, I control the space they occupy. The 6 most effective fears are the fear of poverty, criticism, ill health, loss of love, old age, and death. Munnaaye devil bamubuuza devices ki z'akozesa okuteeka mu bwongo bw'abantu. Yagamba ekisookera ddala abateekamu okutya. Ate nga kino kituufu. Bw'olabira ddala ensi kwe tuli abantu batya buli kimu. Abaana bonna obagamba okujja ku kyeyo okukola kye bajja okusooka okulowoozaako tugenda kufiira ku kyeyo. Tulabye abaana babatta naye nga butuufu bw'omutunuulira embeera ye gy'alimu mbi nnyo n'okusinga byawoze by'okufiira ku kyeyo oba okitegeera nga mbi nga nawe kennyini ogamba naye ddala kituufu ono alinda kufa kwe naye olw'okubawulira abantu batta naye tusooka kutunuulira nti abantu bafa kiki ekibattirayo nti abamu butuufu sinabalabu baba bakwata nako okubatta balina bintu byabwe birala nnyo ebyokubatta. Ekyo ekirowoozo devil n'akitusigamu ne tuba n'okutya oba okitegeera ne bwe kuba genda ku ssomero omuntu atya ne bwe kuba genda bufumbo olyawooza bwagala ate ng'atyayo n'ogamba kati kiki ennyo ky'otya oba okitegeera. Olumu batera n'otubuuza nti senga tobadde nakutya osuubira ki kye wandikoze nga tewaliiwo kutya oba okitegeera. Eyo fiya akugambye kasita eyo ensiga agisiga mu bwongo obwo n'ekula. Butuufu akukozesereza ddala bulungi nnyo n'akugyamu ekyo kyasobola okwagala. Gwe tunuulira abantu abalina okutya mu bintu eby'enjawulo biki abamu bye balemeddwa okutuukako ng'agamba gundi oyo mutya mumutuukirira naye nga gundi gw'atya okutuukirira olimu si muzibu gw'otya okutuukirira olw'okuba olina fye ayinza okunvuma omwana oyo ayinza okuntabukira mutuukirire olabe kale agane bwanyi naye gwe olw'okuba gw'okitadde bwongo devil yakikutaddemu sina kikyo kirowoozo kiki akikutaddemu n'olowooza bwe kityo bwe kirina okubeera. So bw'akikozesa nga controllinga akugambye alina ebintu 6 by'akozesa okulaba nga controllinga obwongo bwaffe obwavu. Kituufu banaye ekigambo bwavu mulimu n'abatuuka n'ekiseera ne bakkiriza nti obwavu buzaale nabo bakkiriza nti famire yaffe terina kuba tetulina kukkiriza nti twatondebwa kubeera baavu
ekyo si kirowoozo kyo. Devil yali mu kikuteekamu. Criticism. Abantu abasinga tebaagala bagambako, tebaagala baboogereko, mwagala baboogereko birungi byereere. Endwadde. Health ezo ziba ndwadde. Olina siriimu, olina zi diabetes, olina bisikoze biti, olina ebirwadde bingi bingi. Naye ng'ate olumu bino ebirwadde ffe tubyereetera. Okufiirwa omuntu ogw'oyagala. Kituufu ekyo kyono yakuba ku mutwe. Okukaddiwa. Kyova olaba abantu banaye tebaagala kukaddiwa. Old age. Ekyo kya tabbu. Abantu wawulira ku kukaddiwa. Kyova olaba abakazi bakozesezza buli kizigo kyonna, empiso bazikozesezza, bagenze ku zissajjale, okukaddiwa kufuuse okukaddiwa. Abantu tebaagala kukaddiwa bannange. Era omuntu w'atandika okulaba enviiri just enjeru zizze mu mutwe gwe, atandika n'okufuna ddaayi, atandika okudaayinga enviiri agambe leka gwe entayi, nze saagala kukaddiwa, bandabe nga nkaddiye. Naye ng'ekituufu okuze. Lumu nali ku mukyakya omukazi ng'agamba neebaza Mukama mpezeza emyaka 5 naye nga butuufu n'enviiri ze azirina ng'akkiriza bangi bafudde nga butuufu tebazituusizza ate nga bwe kiri akaana bakazaala nga kalunaku lumu ne kafa. Naye yawezezza emyaka 5 ng'ali proud. Naye abalala atandika okudaayinga era abamu batandika n'okusala emyaka. Kati awo 5 adda ku 42. Nze ndi wa myaka 42. Nze ndi wa myaka 42. Banaye tukkiriza emyaka gy'oba olina. Ekirala kugambye okufa. Banaye bw'olowooza ku kufa. Tandika okulowooza bannaaye. Kiki tuliko? Kati babuuza Napoleon abuuza Devil, which of these 6 fears serves you most often, your majesty? The first, Devil Adam, the first and the last, poverty and death. Ekisooka n'ekisembayo obwavu n'okufa bye bikyasinze omukolera obulungi ennyo engeri gy'okuyingiramu obwongo bw'abantu. At one time or another during life, I tightened my grip on all people through one or both of them. Okiwulidde? Akozesaako ekimu ku byo okusobola okwekuumira ddala ku bwongo bw'abantu. I planted these fears in the minds of people so deeply that they believe them to be their own creation. Anti owulira. I accomplished this end by making people believe I'm standing just beyond the entrance gate of the next life, waiting to claim them after death for eternal punishment. Of course, I cannot punish anyone except in that person's own mind through some form of fear, but fear of the thing which does not exist is just as useful to me as fear of what which does exist. All forms of fear extend the space I occupy in human mind. Okitegedde? Abakkiriza okukkiriza ebyo ebitaliiwo kiringanga ffe wano we mbagamba nti naye bannaaye abantu abatugamba eggulu lifaanana litya? Ani yali aligenzeemu? Okimanyi omuntu akola ebintu gagamba nze neetegekera ggulu era tulina bannaffe bangi nnyo nga yagamba nkola birungi neetegekera ggulu essaawa eyo esembayo Katonda ajja kumbuuza ebibuuzo. Nze nagamba ekyo ekintu kisaze nga kyali kisoboka. Abafu bandizze bulungi nnyo ne batubuulira kiki ekiri mu ggulu. Biki ebiriyo butuufu ne tutikakasa nti banne ekituufu otugenda mu ggulu nga tukoze ebibi Katonda atuteekerya ekituufu n'atwokya omuliro n'atukuba emiggo. Abalala bali eri bali mu kweyagala mu gadeni bali mu kuyimba bali ebyokulya ebirungi ffe tuli muliro naye teri afa n'akomawo. Naye kyewuunyisa ate abafa bakomawo ng'emizimu kutubonyaabonya ku nsi baba balala batugaba naabwe n'ogamba kakati ono wabanga yafa awummudde mirembe. Kiki ekikuzza ku nsi otuga abalala ne batulaga nti emizimu gisigala ku nsi kuno gisigala zijatambula. Kati simanyi awo story ki intuufu eri awo mu kufa. Omuntu bw'aba afudde agenda ddala oba omwoyo gwe gusigala kuno ku nsi nga gutulabirira temunaye omwana wange oyo namuleka kamulabirire kamutaasa ebizibu ebimu newankubadde omuntu oyo aba takyasobola kwogera. Oba okitegedde akuleetera okukkiriza ebyo ebitaliiwo. Okitegeera naawe n'otambulira ku byo wammaleka nze kyemmanyi eggulu lyaffe kukola bulungi eri bannaffe bino bintu. Okitegeera munnaye Katonda ajja kubonereza naye nga tulina bannaffe abatuteega ne batuggyako obusawo bwaffe. Simanyi baabo bo Katonda tebamanyi nti oba gyali oba taliiyo. Napoleon Hill abuuza, Your Majesty, will you explain how you gained this control over human beings? Devil Adam, the story is too long to be told in a few words. Olugero lunene nnyo okulukugamba mu bigambo ebitono. Agamba nti it began over 1 million years ago when the first man began to think. Agamba kyatandika emyaka over 1 million years ago omuntu butuufu yatandika okulowooza. Up to that time I had control over all mankind, but enemies of mine discovered the power of positive thought, placed it in the minds of men,
and then began a battle on my part to remain in control. So far, I have done quite well by myself, having lost only 2% of the people to the opposition. Alinganga agamba nti kino ekintu kyatandika dda emyaka bukadde emabega okuva omuntu yatandika okulowooza naye alina abalabe be abamulwanyisa kasita yakkiriza abantu batandike kwegamba okubanga weerowooleza nga si be bakulowooleza oba okitegeera era ne batandika okulwanaagana naye akkiriza sofa 2% kwegamba alinga agamba 2% be baakategeera okutandika okwerowooleza okutuufu 2%. Can you imagine bwe tubanga 100% kitegeeza 98% tetwerowooleza si byange bya Napoleon Hill 1923 oyabiwandiika olwadde okukkiriza nabyo oba okuwakanya oba okitegeera kati Napoleon Hill abuuza, I take it from your answer that men who think are your enemies, is that right? It is not right, but it is correct. Devil yaddamu si kikyamu naye wabula kituufu omuntu yenna nga yeerowooleza butuufu oyo mulabe we kitegeeza nti ne Sitaani tayagala muntu yeerowooleza era ekyo kimukolera ddala bubi ng'olina ebirowoozo ebibyo oba okitegeera kati gw'ojja kumbulira ebirowoozo ebibyo bye biriwa n'ebitali bibyo bye biriwa. Amubuuza, tell me something more about the world in which you live. Yongera okunnyinnyonnyola mu nsi mw'obeera. Dave addamu, I live wherever I choose. Okawulidde? I live wherever I choose. Mbeera bwonna we nnooza okubeera. Time and space do not exist for me. I'm a force best described to you as energy. My favorite physical dwelling place, as I have told you, is the minds of the earthbound. I control a part of the brain space of every human being. The amount of space I occupy in each individual's mind depends upon how little and what sort of thinking that person does. As I have told you, I can't entirely control any person who thinks. Agamba ye buli wamu abeerawo alinga maanyi ndowooza geegobera ge batugambako gootalaba okitegeera naye butuufu abeera mu bwongo bwammwe omwo okitegeera era alina ekitundutundu ku bwongo obwo waatuula kati gwe ekyo singa kimanya Sitaani ono atuula wa mu bwongo obwo oba okitegeera. Napoleon ayongerayo amubuuza, you speak of your opposition, what do you mean by that? Oba okitegeera. Dave addamu, my opponent controls all the positive forces of the world, such as love, faith, hope, optimism. Okitegeera nti opponent we batukite mulabe we akontrolinga butu forces ez'omu nsi okwo kw'otadde omukwano, okukkiriza, essuubi, optimism. Kwegamba nako kubanga kintu kyakukkiriza nti tolina kulaba negativity, waliwo positivity, buli kimu ky'oba olaba tekirina kubanga kifu. Okitegeera. My opponent also controls the positive facts of all natural laws throughout the universe, the forces which keep the earth and the planets and all the stars balanced in the courses. But these forces are meek in comparison with those which operate in the human mind under my control. You see, I don't seek to control stars and planets. I prefer the control of human minds. Kitegeeza ye kaakati bw'anaaba anaafuga planets oba afuge emmunyeenye zaazaaga ki? Emmunyeenye zirowooza? Emmunyeenye zirina kye zirina okukola zo zibeerawo bubeezi baazitonda. Mwe mwalika abato mwakwatako obwo obusaanyi obulinga emmunyeenye obwaka oba zo emmunyeenye kuba ffe twakwatanga obwo obusaanyi obwo obwaka ne tubuteeka bwetti mu ngalo ne tukola bwetti bannayanga nga bwaka nga batugamba mbuze emmunyeenye naye simanyi butuufu bwakyo obwo oba bituufu nange simanyi naye nga twabukwatanga nsuubira abasinga mwabukwatanga naffe twabukwatanga eno mu bibuga gye twabeera naye akulaga asinga kunyumirwa nga akontrolinga bwongo bw'abantu bano abasajja bawandiika ebintu. Napoleon abuuza, where do you acquire your power and by what means do you add to it? Amuddamu, I add to my power by appropriating the mind power of the earthbound as they come through the gate at a time of death. 98 out of every 100 who come back to my plane from the earth plane are taken over by me, and their mind power is added to my being. I get all who come over with any form of fear. You see, I'm constantly at work preparing the minds of people before death so I can appropriate them when they come back to my plane. Omusajja yeetegese abalindiridde ku nzira oba ku geeti ye naddala nga temunnaba na kufa era abeetegekedde
kwegamba ne bw'oba ng'okyali mulamu controllinga ne bw'ofa era kyova olaba tuba n'ekirowoozo nti omuntu bw'afa nno ne yeenenya asobola okgenda mu ggulu mbwera omuntu ku last moment ye bw'afa ne yeenenya munne ebibi bye bimusonyiibwa kati awo simanyi kituufu kikiriko byonna naye nga butuufu akugambye ali ku mulimu atuwaaka kwegamba tawummudde gwe woolowooleza nti owummudde devil tawummudde. Amubuuza, will you tell me how you go about your job to preparing human minds so you can control them? Amuddamu, I have countless ways of gaining control of human minds while they are still on the earth plane. My greatest weapon is poverty. I deliberately discourage people from accumulating material wealth because poverty discourages many from thinking and makes them easily for me. Agamba nti butuufu alina engeri nnyingi nnyo okusobola otukontrolinga obwongo bwaffe era nga munnaayi nga mukyali ku nsi kuno ddala ekisookera ddala wiponi ye ey'amaanyi ekyasinga kwe buli obwavu bwe nayogeddeko abalemeseza ddala okubaako ebyamakulu bye mufuna eba eby'obugagga nga butuufu mulema okwerowoolereza era ekyo kimufuukira kyangu nnyo kwegamba muba mufuuse gundi tuzite nti endobeso zammwe ye kwabafunira kitegeeza ki yensonga kali mu Bible mulimu akantu mbu man is the root cause of all evil. Tunayo n'abantu abalowooza mbu okwagala ebintu yensibuko y'ebibi okigera kati abantu batukeesa ne bagamba ebintu ebingi neetaaga byaki ne bwemba n'ebitono kyova olaba tulina abantu nga bw'oyogera ku ky'obugagga agamba nedda ebyokwagala obugagga bireetera n'abantu okuyiga emitima emibi ne bayiga obutemu okwo si kwerowoolezaako kwa devil. Okitegedde kwa devil toyagala ku accumulatinga bugagga owoza munneeyo bya sitaani bw'olaba n'obugagga obutandika ne bayita ba Illuminati abo ba Illuminati bakka mu nnyanja lerererere twala tugende gundi gwe tebakka mu nnyanja bo baagala kubeera bulungi gwe kati kiri wakikkiriza ekitegeeza devil akukontrolinga okitegeera yakkiriza n'agamba Katonda namulamu fiya kamulage nti okubeera n'ebintu ebingi wamma kijja nakuleetera ababbi n'obeera n'ebyobugagga bingi ababbi bajja kujja kati awuteekawo ab'emmundu abaaki baali nga bonna bwe babba abagagga balinako ssente owulira omusajja ono bannaaye atukontrolinga okufaako obufi ayongerayo n'agamba nti my next best friend is ill health kiri kye nagambye unhealthy body discourages thinking. Kituufu omuntu yenna nga mulwadde osobola okulowooza kyosenga okulowoozaako mbonye ntya tosobola kulowooza kikiddako wabula mponye ntya guno omusujja ogunuma bannaaye ndi ku kitanda ye naavaako totandika kulowooza byakufa tibandane simanya ngenda kufa ndeke ensi eno ndeke ekikyala kyange ekirungi ennyo kyembadde njagala ye Mukama Katonda obulwadde buno ng'obuleese bukyali ye bwavuddewa ebyo ebirowoozo ebikujjira tolowooza birowoozo bya ssente awo aba akulina okitegeera nagamba then I have countless thousands of workers on earth who aid me in gaining control of human minds. I have these agents placed in every calling. They represent every race and crusade, every religion. Yosha joli, every religion jali kalimne tolooza. Nti oyo devo wamwe ali balokole oba ali bakatuliki oba kristaayo mu buli religion jali atambulirayo. Amubuuza, who are your greatest enemies on earth, your majesty? All who inspire people to think and act on their own initiatives are my enemies. Bamubuuzizza balabe bo ku nsi eno ddala be baani mukama wange amuzeemu n'amugamba muwulidde abo bonna abayigiriza abantu okulowooza butuufu okukola ekintu nga bakozesa bwongo bwabwe bwe tuba tugamba butuufu abo balabe be. N'ateekako nti such men as Socrates, Confucius, Emerson, Thomas Paine, Abraham Lincoln, menyayo n'abalala abagwa mu eryo ttuluba abayigiriza abantu okukozesa obwongo bwabwe okulowooza. Okitegeera era n'agamba nti butuufu abo tebankola kalungi wadde n'akamu. Amubuuza, is it true that you use men who have great wealth? Ebya ddala okozesa abasajja abalina ssente okitegeera addamu as I have already told you, poverty is always my friend because it discourages independence of thought and encourages fear in the minds of men. Nga bwe nagambye obwavu ye mukwano gwange kubanga alemesa abantu oba abajja ku ndowooza z'okwerowooleza era n'asiga era abalemesa okuba nga balowooza ne baba nga balina okutya mu bwongo bw'abo abantu. Some wealthy men serve my cause while others do me great damage depending upon how the wealth is used.
The great Rockefeller fortune, for example, is one of my worst enemies. Okitegedde? Agamba nti waliwo obugagga obumu abagagga bakale abamu abagagga abamu nga abakozesa bulungi nnyo naye mulimu abamu nga butuufu bamuleetedde ebisago kambita na bisago ng'era butuufu tabaagalira ddala ng'obugagga bwabwe tabwagala nga bw'olaba ba Rockefeller obugagga bwa Rockefeller. Napoleon abuuza, that is interesting, Your Majesty. Will you tell me why you fear the Rockefeller fortune more than others? The Rockefeller money, Adamu, the Rockefeller money is being used to isolate and conquer diseases of the physical body in all parts of the world. Agamba ababayaaye ssente zaabwe ziraba bazikozesezza okusobola okulinnya enfeete ku ndwadde ezimu mu bitundu by'ensi zonna ez'enjawulo kwegamba tugambe ensi yonna. N'agamba nti diseases has always been one of my most effective weapons. Endwadde zibadde emu ku byokulwanyisa byange ebisinga kubanga ddala kituufu omuntu bw'alwala amagambye aba alowooza ki. The fear of ill health is second only to the fear of poverty. The Rockefeller money is uncovering new secrets of nature in hundreds of different directions, all of which are designed to help men take and keep possessions of their own minds. Okitegedde? Sente z'aba Rockefeller zireeseewo oba okuzuula secrets nnyingi nnyo ndowooza ku madagala ebintu bwe bityo oba kitegedde bazuula eddagala bayambako abantu bwe batyo obalaba basindika ne ssente mu Africa bayambeko abantu ab'enjawulo ekyo kimunyiriza ddala. It is encouraging new and better methods of feeding, clothing and housing people. Enkola eno eri mu kuyambako abantu engeri y'okwerabiriramu obulungi okwambala obulungi n'okusuula obulungi. Sitaani mumuwulira tatudde kati gwe oba otudde sitaani munnaayi tatudde. It is whipping out the slums in the large cities, the places where my favorite allies are found. It is financing campaigns for better government and helping to wipe out dishonesty in politics. Agamba butuufu sente z'aba Rockefeller bazikozesezza slums mu cities okuvaamu ebibadde ebifo bye mwalina bambega be mwebadde basangibwa. Butuufu kati aleetedde ne sente zino zigende mu campaigns za gavumenti aggyewo obutali dishonesty. Bakita batya dishonesty mu Luganda? Njogere ntya? Kitegedde dishonesty mu byobufuzi. It is helping to set higher standards in business practice and encouraging businessmen to conduct business by the golden rule, and that is not doing my cause any good. Okitegedde? Takyagalira ddala ndowooza mulidde n'omusajja naye awala n'abagagga kaakati ggwe omunaku kiki ekikuleetera okulowooza nti bw'obeera ne ssente abantu bateekwa okukukyawa bateekwa okukola ki ng'omusajja guno awala n'abaavu bagagga kitegeeza bw'oba ne ssente olina ebintu by'ogenda okuyambako olina causes z'ogenda okuyamba bana tukole ssente devo mumwesambe bw'aba balokole fire. Napoleon abuuza kanyongereyo malirize katono. What about those boys and girls who are said to be on the road to hell? Are you in control of them? Ate abo abavubuka n'abalenzi abagambibwa okuba ku luguudo lw'eggeyeena nabo obalina mu control yo? Addamu Sitaani, well, I can answer that question only with yes and no. I have corrupted the minds of the young by teaching them to drink and smoke, but they have me baffled through their tendency to think for themselves. Akoko kankutudde 1923 ne kaakati ndaba nga biresonatingira ddala. Ayigiriza obwongo bw'abavubuka abato okulaba nga banywa nga n'okutamiira batamiira banywa sigala n'okutamiira batamiira ate nga butuufu wetutunuulira ssaawa za kaakati nalabyeko ne Kenya ekintu kyeri mu kulwana nakyo abavubuka banywera ku sipiidi ya kizungirizi. Rwanda yavayo netuuka n'okuteekawo etteeka nti alcohol kakati takyakkirizibwa baana bali under 18 alina kutandikira ku 21 years youth bali mu kunywa. Bw'otunuulira eggwanga lyaffe Uganda bali mu kukola ki? Abaana okutamiira kufuusa okutamiira. Naye bino ebigambo si byange sinze nabiwandiika. Olowooza ono omusajja yali tatunudde mu future? Abaana kati banywa abavubuka abandibadde productive abandirowoozezza butuufu omwenge gubafuukidde omwenge enjaga ebafuukidde enjaga kwegamba buli kimu kiri ku bavubuka b'omulembe guno. Ndowooza muwulira kannyongereyo oba kitegedde abavubuka b'omulembe guno bannange. Kale abuuza
You say you have corrupted the minds of the young people with liquor and cigarettes. I can understand how liquor might destroy the power of independent thought, but not to see what cigarettes have to do with helping your cause. Nkimanyi ogambye nti osobola okuyingira obwongo bw'abaana bano abato n'omwenge ne sigala, naye ate sikitegeera omwenge guwataganira wa n'ebirowoozo oba biri independent ne cigarettes okuyamba ku cause yeeno gy'oyogerako. Devaddamu you may not know it, munayo yinza obutakimanya, but cigarettes break down the power of persistence. They destroy the power of endurance. They destroy the ability to concentrate. They deaden and undermine the imaginative faculty and help in other ways to keep people from using their minds most effectively. Owulidde? Sigala munnaye asobola okumenyaamenya eyandibadde ayongera mu maaso n'ogamba kino kiganya nyina okusindiikiriza nyina okukitwala mu maaso otandika kunywa sigalayo munnaye akukakkanya ebirowoozo. Manya abantu munywa sigala to pass time, nywa sigala ng'aba omwenge mbeeko bye neerabira. Ability to concentrate, ono concentrating ye kati oli kasigalako concentratinzeeko onaba concentratinze okulowooza ku bizibu ebiri mu ggwanga oba ebiri mu famire yo oli kasigalako ate kakutanda nga olina ekinyi ky'olimu ogwo gujja bagira. Tosobola kubaako na birowoozo by'oteeka mu mutwe gwo nti kati imagine sanga mbadde nyina ssente zino oba sanga negasa nabanya bintu twandibaddewa. Oli kasigalako wamma fuweeta ate okuva fuweeta ku sigala oba ogenze ku birala tosobola. Ayongerayo n'agamba Devil, do you know I have millions of people, young and old, of both sexes, who smoke two packages of cigarettes a day? That means I have millions of people who are gradually destroying their power of resistance. Okimanyi nti nina obukadde bw'abantu abakulu n'abato, abakazi katugamba abakazi n'abasajja, kuba the sexes bbiri zemayo tugamba mu nsi tuyinamu abantu bameka bagamba nga balina kuba babiri, male and female. Okitegeera be tuyinamu babiri banywa packets bbiri eza sigala buli lunaku. Kitegeeza millions y'abantu butuufu bali mu kwonoona amaanyi gaabwe ag'okugezaako ndooza okwesindiikiriza. Owulira sigala gwe n'olowooza nti abanywa sigala lwaki munywa sigala mumuveeko. Nasiriikiridde nga nsoma ebigambo bino ne ngamba Mukama Katonda. Ayongerayo nti one day I shall add to their habit of cigarette smoking other thought destroying habits until I shall have gained control of their minds. Lunaku lumu ngenda kwongera ku habiti yaabwe eyo y'okunywa sigala nsobole okwonoona habiti zaabwe oba obwo obwongo bwabwe obulowooza ajja kusobola obwonoona. Agamba nti habits come in pairs, triplets and quadruplets. Any habit which weakens one's willpower invites a flock of its relatives to move in and take possessions of the mind. The cigarette habit not only lowers the power of resistance and discourages persistence, but it invites loosens in other human relationships. Okitegedde ti sigala aba habit eno ey'okunywa oba habits zijjira mu mize ziyinza okujja nga eri peya, basobola okujja nga balongo, basobola okujja nga bebano bebayita bannakasatu baki abaana basatu babayita batya bwe batyo oba nga kale bangi triplets aba basatu baquadruplets oba munaana oba bameka bwe batyo. Buli kintu kyonna habit osobola okugira omuntu nga tasobola kwerowooleza ereeterako emize mingi ate nga bwe kiri. Omuntu tugeze mwanywedde omwenge olowooza ki ekigenda okujja n'omwenge? Kulowooza kufunayo bibebi mama byasula nabyo. Ki ekinaava mu kusula n'ebibebi mama? Siriimu abawala mbuto. Okitegeera kukeera ku makya nga bakubye ku lupapula lw'amawulire naye nga ki ekyokubiza ku papula lw'amawulire? Kunywa, kwetamiiza, busirusiru bwaziiranya. Oba okitegeera ono omusajja atufugira ddala. Era abantu mwegendereze. Kanyongereyo. I never thought that cigarettes were a tool of distraction, Your Majesty. But your explanation throws a different light on the subject. How many converts to the habit do you now claim? Amabuuza butuufu nze mbadde sisuubira nti sigala
alinga kwegamba destruction kiringanga kwegamba ekizikiza kiringanga kiziyiza abantu oba nti oba ddala butuufu nti asobola okugaana abantu okubaako okulowooza naye takirabawo nti sigala omuyaaya ddamu wulira kano I'm proud of my record musanyufu nnyo ne record gy'alina millions are now victims bukadde butuufu ba victims ate nga bukiri mutunuulira abavubuka bino tetubitwala wala mutunuulira abavubuka b'omulembe guno si ba victims kanyongere mu maaso and the number is increasing daily. Soon I shall have most of the world indulging in the habit. Ate nga butuufu ennamba ekyalinnya era ddala mukabanga mpaawo kaaga butuufu ngenda kubanga nnyina abantu bangi nnyo nga beeyongedde mu guno omuze. In thousands of families, I now have followers of the habit, including every member of the family. Very young boys and girls are beginning to take up the habit. They are learning how to smoke by observing their parents and older brothers and sisters. Nkabaweereza ba brothers ne sisters abali wano. Muganda wali mu kukukoppa omwenge gw'oli mu kunywa olowooza mbutakulaba. Ayinza obutawuliriza bigambo byo kyova bagamba nti omwana ayinza obutawuliriza bigambo byo naye akoppa nnyo by'oli mu kukola. Maama okera ku matya ne weesala akasiriiti omwana akulaba naye agenda kkaisala. Kati oli mu kunywa omwenge oza mwana wange tonywa akulaba onywa agamba maama olaba anya tewali buzibu naye ng'anywa. Atandika mpola nga bakuma ebipapula nga kama naffe tunywe nabye ankayisa nalabye brother ayisa omuka musigala olali ne bunne buzannya nalabye ayisa omuka musigala naye bagukola batya mwabikolako ebyo tugumire okitegenda ne katandikirawo mpola omuze gukula akulaba okulira omusajja ne bwe yeewaana bwe kiba atandika mpola bw'akula n'afuna ebikoosi nga yeeyagala yafunye abatamiivu bwe basobola ogenda naye mu ekyo ekintu mulabye emize gye giva mu family ayinamu butuufu bazadde nammwe muyigiriza okitegedde mubayigiriza gulowooza tebalina kye bayiga abaana abo bato alaba okay onoowulira. Napoleon abuuza, which do you consider to be your greater tool of gaining control of human minds, cigarettes or liquor? Addamu kubanga mbuuziza ki ky'osingira ddala okwesiga eky'amaanyi okukontrolinga obwongo bw'abantu, sigala oba mwenge? Without hesitation I would say cigarettes. Ewatali na kwesika namu watadde okwekola ki wadde ki n'agamba sigala. Once I get a young person to join my 2-package a day club, I have no trouble in inducing that person to take on a habit of liquor, overindulgence of sex, and all other related habits which destroy independence of thought and action. Bwenkoma okiba kibi oba nyongereyo ka chapter kagundi akalala ka sentence akalala akugambye kyasinga okwagala kasita omuntu ayiga sigala ekyo yakyewanidde namu bw'onooyiga sigala agenda kutuma oyiga okunywa omwenge ate nga bwe kiri walolabye batono nnyo abanywa sigala nga tebanywa mwenge batono ennamba esinga ayagala awuute ka sigala nga n'akenge bwekali awo oluva ndowooza okiwudde nakyogedde ng'agenda mu sekisi bannange teweerabira nagambye bino byawandiikibwa ddi 1938 essaawa y'akakati bw'otunuulira abantu abali mu kukozesa enjaga abantu abali mu kunywa sigala olowooza bye yayogera Napoleon Hill bifu essaawa y'akakati nga abantu bali mu birwanako aha kino kikambwe